Inilah yang dikatakan Bakun Dam yang telah dibina dan sudah ditenggelami semua seorang punya kawasan yang di Ulu Bakun. Jadi semua penduduk yang di Ulu Bakun dulu adalah 10 kampung dan 10 komuniti lah yang pindah dari kawasan ini. Jadi sekarang semua kawasan penduduk kampung yang di Ulu Bakun dia sudah ditenggelami ini Bakun Dam Project. Inilah empangan bakun yang menenggelami semua tanah asal kami. Yang masalahnya karena semua kawasan kami yang rata seperti tanah-tanah yang subur dulu sudah ditenggelami. Jadi tanah asal kami yang di longgang pun sudah di dalam air sudah sekarang. Maka kami yang masih tidak mampu nak pergi pindah, jadi kami terpaksa buat pilihan tinggal di Ulu Bakun saja. Kami tidak ada pergi pindah di mana-mana. Kami pergi tinggal ke tempat tanah asal kami yang masih tinggi. Kawasan kami yang di Ulu Bakun masih juga ada yang tidak tenggelam, maka kami masih tinggal di kampung yang lama itu ialah kawasan Kampung Lung Laut. Inilah mikro hidro, mini hidro yang dibantu oleh Green Empowerment. Ini adalah kemudahan yang lebih mudah untuk orang Lung Laut lah. Nah, kalau kami guna genset, memang tidak dapat belanja dia. Yang kebaikannya karena dia sudah pakai air dan boleh gunakan untuk api elektrik dan juga peti air sejuk kami boleh pakai di dalam kampung ini. Kami sudah ada pakai dalam kurang lebih 13 tahun sudah sampai tahun ini. Tahun 1992 saya pergi di Holland untuk tengok bagaimana cara menggunakan api seperti pakai matahari dan pakai air. Maka di sanalah saya ada tengok ada sebagian orang yang menggunakan mini hydro. Jadi saya mohon bantu kepada pihak yang mau bantu kami. Dan bila kami pindah tinggal di kawasan tanah asal kami di Sungai Tekolang, yaitu Lung Laun, maka kami ada satu air yang kecil. Boleh jadi cukup juga untuk kami dalam 10 kilowatt yang kami guna sekarang. Dengan itulah kami dapat mini hydro. Sebelum kerjaan binakan bakun, kami sudah mulai gunakan mini hydro dari tahun 2000. Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Sarawak Miri, seorang anak Penan sudah memulakan langkahnya untuk ke tahap baru, jauh dari kampung halaman. Di sini adalah kawasan hutan, di mana kawasan ini telah diwujudkan sebagai kawasan tadahan air. Tadahan air ini sangat penting untuk supaya air sungai ini tidak kurang untuk mengairi pipe hidro. Di sini kita berada di kolam untuk mega hidro, dan di sana tuh adalah kolam pertama. Dan ini adalah kolam kedua. Dan air diambil ataupun masuk dari kolam pertama. Lepas itu dia masuk lagi ke kolam kedua. Selepas itu air akan masuk ke pipe untuk metimbak kipas turbin di powerhouse. Ini adalah kami punya powerhouse untuk kampung itu. Air dia masuk melalui pipe sini dan dia masuk menimbak kipas turbin. Dan ini ada turbin yang menjanakan kosak tenaga yang membakalkan tenaga listrik kepada setiap rumah, dan ini adalah controller yang mengawal pergerakan arus.
Microhydro is one of the renewable energy technologies that is suitable for application for very remote areas compared to other technologies, for example, like solar, because of the topography. If you look at the rural regions of Sabah and Sarawak, the topography is very mountainous and is very remote. Secondly, because the condition of the river and also the watershed of the areas in this region. So when it comes to hydropower, especially for run-off river systems, it requires a good and healthy watershed. Inilah tadahan air yang sentiasa dijaga oleh penduduk kampung. Tadahan air ini tidak boleh diganggu ataupun dibuka untuk buat ladang, tetapi orang kampung boleh masuk untuk mengambil obat-obatan mengikut keperluan saja. With microhydro systems, one of the key areas that we really try to focus on is the watershed conservation component. So if a community has a microhydro system in place, and that microhydro system depends on a healthy watershed in order to maintain its optimum efficiency, it means that the community will go to extra effort, basically, to work to protect that watershed. If you look at the difference when you have mega dams submerging thousands and thousands of hectares of rainforest, while microhydro actually protects the rainforest. It's such an irony if you look at how the communities that was affected by the Bakun Dam, despite this dam is producing 2,400 megawatts of electricity, and yet the communities in this area did not have a single watt of electricity from this dam. Ini tiang dari Edero di Murum tuh. Ini. Itu di Bakun. Itu dia. Itu dia punya tiang tuh. Edero kita ini. Yang ini. Mudungabun is also close by to Bakun, and this village is actually a sandwich between two super grid. And such an irony where you have a Bakun grid and then this village here running on a small microhydro system. It's so funny. So there are a few things when we start a project. We have a few preconditions which community is actually suitable or are ready to do this project. One of the preconditions is the community has to be somewhat organized, and there should be strong leadership within the communities. This is required in order for us to mobilize the community. Sebelum kami mulai ini kerja pembinaan microhydro, kami ada tubuh satu lagi ahli jawatan kuasa selain daripada tu CEO Pertubuhan Rakyat, ada lagi satu ahli jawatan kuasa pelaksana itu kerja bina microhydro. Penjelaras dia di sana ialah makasih tentu masa gotong royong dan pembahagian tugas dalam kerja. In the construction process itself, communities have to get together and work as a team, through this gotong royong process in order to construct the project successfully. After the project's completion, it may be like with some smaller systems that there just isn't enough power for everybody to use at one time, or it's not enough power for people to be using high energy consuming appliances. I think that where communities are able to take that resource, even if it's not a lot, and manage that on their own, that shows actually how strong a community can be. If you look at the cost to develop community-based microhydro projects, basically requires the system to be maintained and also managed by the communities. So if you don't provide the empowerment and all the technical trainings, any small parts, if the community cannot solve it, then the system is doomed to fail. So what we do mostly in the project and the model that we are promoting through the small grants program is empowering the communities through a lot of trainings. Mengikut pengalaman saya sejak kena bina ini microhydro, dia senang dijaga sebab dia lebih kepada projek yang berasaskan community saja.
Dan community dapat urus ini kawasan tadahan air dengan kerjasama semua penduduk lah. One of the things that Green Empowerment and Tonibong have in common is that we are not engaged in communities necessarily for the sole purpose of providing rural electrification. It's not our goal to say that, oh, okay, we've finished this project and 300 people now have electricity. We're interested in having a sort of long-term targets of sort of social empowerment and environmental conservation as well. Sebelum ada microhydro di kampung ini memang agak susah sedikit sebab kami tidak boleh buat apa-apa aktiviti kalau sebelah malam tanpa lampu. Jadi kalau ada betul-betul kerja yang kami buat terpaksa kami pakai torchlight, pakai bateri, minyak tanah, lilin, ataupun kalau ada genset pakai petrol lah. Memang ada perubahan lah, penambahbaikan kehidupan kami di sini selepas ada microhydro sebab kami boleh guna mesin basuh, sebab mesin basuh meringankan kerja lah, dan terutama sekali ialah yang kanak-kanak dapat belajar pada sebelah malam. Dan kami dapat buat aktiviti lain walaupun sebelah malam kami tidak ada masalah untuk membuat itu kerja sebab terang sudah, ada lampu sudah. We got to hear this Barrio microhydro many years back when I was just researching about microhydro. Every time I search microhydro in Malaysia, this pops up. Microhydro in Barrio. But it's not about a good story. It's where Barrio have this failed project by the government. They spent 17.5 million ringgit to build this 100 kilowatt microhydro, but it only ran for 25 minutes. And later it was abandoned. This is the new turbine. It's 40 kilowatt. It is used supply to kampung. That is Barasal and Alulain. Last time, this was the government. This one is the dynamo, which is equivalent to 100 kilowatt. So eventually I got the picture that the system that was installed in Barrio Asal supposed to be designed for a different river, and of course it fails lah. So I also helped the community to write a grant proposal to SGP. So with 500,000 ringgit, we managed to salvage the project that cost the government 17.5 million. Otherwise, that system will be still besi buruk in Barrio lah. We are now at the Barrio Asal Arulayan microhydro dam. This is quite a long dry spell, that's why we have the problem with our hydro. This type of weather only can be used around 2.5 hours, so the water will be finished again. The first year we use the power is very easy to deal with it, because that time we only use maybe one door, 6 bulb the most. But after 1 year, everybody tend to buy TV, freezer, washing machine, rice cooker. So every year the power we use consume is going up. So when it's dry season, I want to economize with the water, cannot. Because everybody in the longhouse open up all their accessories. That's why the water from the dam not come to 3 hours, it's finished already. I think they think that because only 30 ringgit per month, so I pay already. I can use whatever I want to use. Then you have this tragedy of commons. If I don't use it, my neighbor will use it, no? So soon enough the system will be overloaded, and then after that the whole system just collapse. You know? So we spend a lot of time on how to train the management on how to manage the load and how to manage the expectation of the communities.
Memang kemarau, ada 3 bulan tidak hujan, jadi itu air pun dekat kering sudah. Jadi kami punya mikrohidro, ada air juga tapi sedikit, tidak cukup untuk pusing itu dinamo. Jadi sekarang kami setiap keluarga pakai generator, yang ada sula pakai sula, yang ada pelita pakai pelita lah. Oh, kalau kemarau macam ini kami guna generator sajalah. Kami berbelanja dengan generator, kami guna dalam satu malam kami guna 5 liter lah begitu, 15 ringgit. Kami berbelanja dengan hidro. Kalau kami kira dengan dalam bob elektrik tuh, kalau kami guna 3, 19 ringgit kah, 20 kah begitu. Satu bulan? Ya. Inilah kami tidak pasati karena kami sudah mempunyai masyarakat di sini 274 orang. Jadi kalau kami menggunakan itu lampu semua tidak cukup. Karena itu engine terlalu kecil. Ya baru 3 kilo. Jadi apa boleh buatlah kita pakai handset yang kecil. Ya. Tapi itulah mau tahu minyak lah. Tahu lah harga minyak sekarang ini ada GST dia. Kalau ada hidro tidak pakailah. You're always going to have limitations to some degree. If you have a river source that's only big enough to produce 5 kilowatts, and that's all that you're going to get, you know, no matter what the demand is in the village. However, I think that there have also been a lot of expectations that were not met in the construction of the system. A lot of people expected, you know, to have access to refrigeration, for example, and use of televisions and sort of more of these amenities. And I think that, you know, we could have done a better job in managing those expectations. Inilah kemauan kami kalau ada hidro yang kuat. Kalau dia kuat, yang keperluan kami inilah pakai ketam, pakai bor untuk bersih-bersih. And upon further evaluation, we found that there are actually some things that we can do to make the system work a little bit better, or to basically provide more power. Masalah ini engine hidro ini, sebab dia punya engine ini memang terlalu kecil, Pak. Saya rasa pada ujung tahun ini kami boleh antar satu tim untuk buat itu assessment sepenuhnya di sini, untuk kasih sukat betul-betul berapa besar dan apa cost dia lah. So this trip to Pensiangan has been focused on revitalizing a lot of the microhydro systems over here. The problem with a lot of the systems here has been mainly factors outside of the village's control. There have been landslides, there have been areas where the water capacity has not been what we had thought it would be initially. And I think that a lot of these problems can be solved if we can collectively marshal the resources to work around these problems. Itu turbine, itu controller semua masih oke lah. Ya, itu masih oke. Ya. Itu cuma masalah itu yang pecah itu, yang pergi di terbende itu. 2005. 2005. Dia siap 2005. Dia ada 7 tahun berjalan. Jadi dia rusak hampir 2 tahun lah. 2 tahun tidak berfungsi sudah. Akibat ada pecah dekat tu kolam. Baik dari kolam turun ke sini ada pecah, jadi itulah tidak tanah guna sekarang. Itu empangan dia pecah, sebenarnya dia keruntuhan dari atas, jadi banyak batu-batu ataupun kayu-kayu yang hanyut dari atas melanggar itu empangan, sehingga itu pipe pun patah memata. Jadi orang kampung mungkin sudah macam putus asa nak buat, sebab tidak tahu apa mau bikin sudah. Jadi dorang macam sudah ini kami punya empangan ini kira macam mau abai sudahlah. We really try to develop projects in such a way that communities are able to establish a local committee that's effective in recovering some form of payment from other community members, so that when
an accident like a landslide or some kind of damage is sustained by the system, that the community has the ability to afford an upgrade or repair on their own. In Bantul, they hadn't really recovered enough funds to refurbish the system, and so they've sort of left it non-functioning for the past several years. Yang aku rasa kesat dalam kampung ini, contoh kita macam nak membaiki paip pecah, paip tersumbat. Dekat turbin ni pun selalu juga tersumbat. Kadang-kadang dia punya tapis dah koyak. Kita nak beli yang baru lebih kurang tahun 2012 ada kotip. Selepas pada itu, dia dapat nak kotip sebab masalah masyarakat. Ada yang ini mau, yang ininya mau nak kotip. Jadi susahlah kita nak beli barang-barang nak diganti. Because you need maintenance, you need to have operators, you need to basically able to raise the fund to expand the system in the future. So there are different setup. Some of the communities they sell light package. We call it based on how many amperes. If you have 0.5 amps, means that you can draw up to 150 watts. So the moment you draw more 150 watts, you will trip. I think they charge about 5 ringgit a month. The other one is like a fixed payment. Everybody has to pay 20 ringgit a month. So they will come door to door and collect. Jom kita baiki paip tanggal gam. Tanpa gam itu tak jadi masalah. Tapi kita nak buat tabung tu memang agak sangkulah. Kami pun susah nak ceritalah masyarakat. But these two systems have its weaknesses because when one person doesn't pay, the neighbor start not to pay and everybody start not to pay the tariff lah. So it's always been this problem. So just recently we're trying a new system using a prepaid meter. Community pun ada masalah sebab banyak tunggakan. Jadi itu Banila Simbang sendiri yang ada ide untuk mau kasih tukar sistem pembayaran dan sekarang guna ini sistem reload. Jadi sejak kami guna ini sistem reload, pengurusan dia ada bagus sikit, kecuali kami perlu belajar dulu lah macam mana mau update semua tu keuangan, mau kasih susun file di dalam komputer. Tapi memang itu pembayaran dia tiada masalah sudahlah. Sebab selagi dia tidak bayar, dia tidak dapat lampu. I've seen that there's a lot of positive feedback from that because then the community is much more concerned about how much they use, because they can see the money going down. So with this, then they start to shut down things that they don't use. But before, when we have almost like a free flow use, they just let the light 24 hours. They don't even bother to shut it down. Sejak ada hidro di kawasan ini, saya dilantik jadi operator hidro. Sebelum ni saya kerja dengan Cisco sebagai buruh di bagian intake juga lah. Kerja di Cisco yang membantu saya untuk kerja di kampung, macam mana kita nak menyelesaikan satu masalah. Misal kata macam banjir, macam mana cara kita nak buat kerja. Misal kata kalau trip, macam mana kita nak mau stop semua apa yang kita perlu buat. The exciting part of my work with Tony Bung is to identify and empower local champions. So when we do microhydro, these are the kind of people, talents that we scout. First thing that we come into the village is to put our radar on the local MacGyvers, the community engineers. And we provide them the opportunity for them to shine. Something seriously wrong. Perlu cek lah. Tidak kenapa sebab ini polis sudah keluar Dia masuk, jadi ini tidak cun sudah.
minum. Minum apa? Cola. Sejuk kah? We believe in a technology. Microhydro is a technology that's dependable, the technology that is not just like people making money from microhydro. We want to promote the technology as a good contender compared to different alternatives like solar. And so that's why Tony Bung goes beyond. We are not just selling turbine, we are selling the technology as a solution. And that's why after sales and continuous engagement is one way we can continue to create confidence towards the technology. Otherwise, if we just lepas tangan lah, then people will see that microhydro is not reliable lah. But when it comes to certain serious WNT, then that's how our team comes in lah, and look at what are components that needs major repairs. Those things are not within the community's scope of operations because it requires certain engineering and machines to do the thing. So as our obligation for the technology which we are promoting, we can guarantee the lifetime of the system because we designed this to be able to run for 20 years. Because this is still under warranty, so we are going to do this repairs for free. Kami pergi sampai itu hydrom ini yang baru itu, bahwa hydrom ini kami yang lama yang kami sudah gunakan dari tahun 2002 sudah tidak mencukupi untuk penduduk kampung yang sebanyak 67 pintu. Maka saya memohon agar tambahkan itu hydrom ini. Dengan itulah kami pergi sukat baru lagi satu tempat kami mengambil air. When we're taking the conductivity measurement, what's required is for us to have pre-measured amounts of salt. So we'll mix that salt in a container with the water from the river. We'll have somebody go about 100 meters up from the site where we're measuring and pour that salt mixture into the river. Down below, we'll have somebody who's looking at the conductivity meter. You'll be able to determine how long it's going to take the salt to pass through this river. And by that, you'll be able to deduct the flow of the river, which is important in determining how big a microhydro system can be. Nasib baik itu air dua bagi begitu. Jadi boleh jadilah tambahkan sedikit kalau keadaan yang kami pergi Sabeh baru ini adalah kurang lebih 5 kilowatt saja, menampungkan yang 10 kilowatt. Boleh bawa. Sabab ginawa kitong misuway mulang oilaan ko ginawa ko kakal mo pustikan langadon kuma dia by no Kita